Welcome to another vlog, another week. 49 and biker. We have reached another farm, Thai's farm. That's sir, missing you. Missing you. Next week vandrom naanga anga vandrom. Okay, Hi. Morning. Morning live YouTube la vandruvinga. Morning. There you go, that guy youngster. He's missing actually. Krish, அப்படியே வாங்க. நல்ல நேரத்துல எந்திரிச்சு ரெடியா இருக்காரு. இன்னைக்கு நேம்லெஸ்ல வந்து ஒரு ஸ்மால் சேஞ்ச் இருக்கு. Just see this. He has raised the handlebar height by 2 inches. The brand called Rocks. There, it's available online. No, there. The Rocks lifter. அந்த நிறைய டீலர்ஸ் இது அமேசான்ல வாங்குனியா? நாட் ஆன்லைன் அது டீலர் கிட்ட வாங்க. ஓ, கோயம்புத்தூர். இல்ல பெங்களூர் ஒருத்தர்ல Big Bad Bikes பெங்களூர் அங்க இருந்து வாங்கி இருக்காரு. Rocks. It has increased the height of the handlebar by 2 inches and he says it's very comfortable. There you go. That is Peter, the stylish guy. Pathingla or taadi, you see the scarf. He thinks he's only 25. I am 25. You are, no? You are? Yeah. Okay. Look at these cool glasses, man. Oh, thanks. This guy's got variety of glasses. Wow. This is Oakley, huh? Oakley. Okay. Hello. Guys, I just want to introduce you to a bike cam. If you have a Superbike, definitely it is important because I don't want anything happen to anybody. But if something does happen, you have the recording. Plus, you can also use it for vlogging. This is a back cam. And this is the front cam. Krish. both are Actually, you're dealing in it, right? Yes. What is the brand name? it's called Innov, INNOVV. Or shall I give your phone number here so that somebody can contact you for the Sure, by all to buy? means, by all Okay. means. So guys, I've given the phone number of Krish here. You can just contact him. My God, look at this farm here. And see the climate. It's morning 8:30, guys, and just look at the climate. Wow! Oh my God! Into the nature, guys, and it looks so beautiful. I mean, living in Coimbatore, all Coimbatorians are lucky in the விஷயத்துல ஏன்னா ஒரு 30 kilometer radiusல ஏகப்பட்ட farm houses, beautiful villages, mountain ranges, all that is there here. Wow, look at this. My God. And look at the way they're all under this climate. It looks heavenly, guys. It looks heavenly. And he's got some banana farming also done there. Mango tree, guys. Mango tree. You can just go and pick a mango from the tree just like that. அவர் ஏதோ கிணறு இருக்குங்கிறாரு. இருங்க அவங்களை கூப்பிட்டு. Hey guys, hey, you want to see the well? Anybody wants to see the well? இருங்க எல்லாரையும் கூட்டிட்டு போயிடலாங்க. இருங்க. உங்க பேர் என்ன? மணிகண்டன். இங்க எல்லாம் வாழ்க்கையிலே கிணறே பார்த்தது இல்லையாமா, அதனால கிணறு காவிக்க கொண்டு போறோம். Ravi wants to see what a well is. Yes, sir. Water. Oh, கீழே இருக்கா? All right. So we are going there now.
What a place. I'm telling you, it's a real beauty. You should be here to enjoy this climate. இந்த climate வந்து எனக்கு கேமராவில் எந்த அளவுக்கு தெரியுதுன்னு எனக்கு தெரியலைங்க. ஆனால் telling you, செம்மையாக இருக்கு. எனக்கு இந்த இடமும் இந்த கிளைமேட்டும் பார்க்கும்போது ஒரு அந்த சரத்குமார் அண்ட் குஷ்பூஸ் ஒன் சாங் ஒன்லி ஆகிருப்போம் பாரு. இது என்ன ட்ரீங்க இது? வாட் ட்ரீ இஸ் திஸ்? I thought it was badani, but it's not. It is not badam. இல்ல. The leaves look like. பார்த்தீங்களா, நிறைய தமிழ் படத்தில் இது மாதிரிலாம் காமிப்பாங்க. இதில் தான் இந்த ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் குளிச்சுட்டு இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி இந்த சின்ன இதில் பம்ப் செட்டு, த ஃபேமஸ் பம்ப் செட் ஷெட். ஃபைனலி குழந்தைங்கெல்லாம் கிணறே பார்த்ததில்ல, எல்லாம் வாயை திறந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க பாருங்க. Actually, you can jump from there also. Oh my God, that's a beauty, man. ஆமா, we can use the one. கிணறோட வியூ உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக நான் வர்றேன். பார்த்தீங்களா ஸ்டெப்ஸு. All of us are planning to come one day, stay overnight, take a good bath, have a good meal and enjoy the farm and go. Small tour of the farmhouse here. போன வாரம் போன ஃபார்ம் ஹவுஸ் மாதிரி ஒரு, இட்ஸ் நாட் டைல்டு ரூஃப், இட்ஸ் கான்கிரீட் ரூஃப். ஸ்மால் பெட்ரூம் அண்ட் a toilet. That's it. வெளியே ஒரு சின்ன porch. All the food is ready. இட்லி, சட்னி, சாம்பார். This is halwa. Wow, super. கேரட் அல்வா. இதுக்கு அடியில் ஒரு ஊத்தப்பம் ஒளிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க. இட்லிக்கு அடியில் ஊத்தப்பம். So we have a very heavy breakfast. It was damn good. We organized it. It was excellent. Thanks to Ravi and Thai's farm. So the ride for the week is over. We are turning back. It looks a bit cloudy. It might rain. So until next week, goodbye from 49 Biking Biker. Please ask people to subscribe. Yeah, subscribe. Thank you. Hey, come here. Ask my subscribers to like. Yes, I already subscribed. நீங்க subscribe, அவங்களெல்லாம் like Amma, all of you do it. Okay.